What's up YouTube? Welcome back to my channel. Here I am making another video. So nakita nyo naman sa thumbnail and nabasa nyo naman sa title, um, we will talk about how I make my BM800 condenser microphone sound closely professional. Of course, shout out to iHeart Music for questioning me about this. So wala na maraming cheche bureche, no? Let's go right through it. So, yes, so since we are talking about my BM800 condenser mic, I will be not using it. I will be using this camera's microphone. Kaya, napagpasensya nyo na kung medyo mahangin or hindi klaro yung boses ko. So, yung pinakasala rin talaga kung medyo may, let's say, sabihin natin na medyo may quality, kunyari, yung boses, yung vocals ng mga covers ko, it's because I am using this beautiful Behringer Eurorack 1202 FX. Dito naman yung tingnan natin. Yan. Eurorack UB1202 FX na may kalumaan na siya, pero man, this mixer it provides me all I want. Marami siyang effects. Meron siyang 99 patches, I think. Wait, let me check. 99 patches, but I am using number 89 since ayaw naman natin ng masyadong malakas yung effects sa vocals kasi pangit na siya pakinggan. Yun, makikita natin dito. Yung number 89 is medium long delay plus medium long reverb. So, hindi ganun katapang yung effects na binibigay niya sa vocals. And syempre, may sarili siya equalizer. Kaya, natitimpla natin. Yeah. And of course, kung hindi nyo pa napapanood, connected siya sa V8 live sound card. Tapos, syempre, sa Reaper. Kung pinanood nyo yung previous video ko, previous tutorial ba tawag dun. And also, kaya ko siya, medyo tahimik siya kasi gumagamit ako ng processors like this. So, I am using the phonic articulate sound. Ito ay compressor and limiter at the same time. So, I'm using both its channel and these are my settings. So, ang threshold is yan. Ang threshold is yung, kumbaga, puputulin niya yung sound, puputulin niya yung signal by the time na hindi kakakanta or tahimik yung paligid para maiwasan na ma-record yung mga unnecessary noises. Like, kunyari, syempre, wala kang studio, wala kang soundproof room, and gusto mo mag-record tapos may biglang dadaan ng motor. Ayaw naman natin na ganun yung mangyari, diba? Syempre, mag-retake ka na naman ng whole track. Ito yung sagot dun. Pinuputol niya yung mga unnecessary noises. So, ang threshold ko is nasa -20. Kasi pag pinababa mo yan, -30, babawasan din niya yung pagbawas dun sa mga unnecessary signals na pumapasok sa microphone. Since ang condenser mic is malakas siyang sumagap ng signal. Well, we know it's a cheap condenser microphone, so kaya hindi siya ganun ka professional. I mean, sorry for the word. Hindi siya pwedeng ihalin tulad sa mga mamahalin talaga like Focusrite, mga ganun, mga Shure na mic. Yan. So, yeah. I use filter on it. Naka-on yung filter, both its filter. So, ayun. So, from mixer, connected siya dito. Tapos yung V8 na sound card, dito rin nakakonect. Bali, yung out neto papunta sa V8 live sound card. Yan. So, nakikita nyo medyo
maraming processors, like dalawang equalizer, and this is the crossover. So I'm using this one for the instruments, this for the drums, dito sa bass, guitar, keyboard, something like that. So kahit papano naman natitimpla ko. Kailangan lang techie ka sa sa mga ginagawa mo, sa alam mo yung dapat mong ginagawa, kasi medyo kailangan din ng konting knowledge about kailangan may konting knowledge ka sa mga ginagawa mo dito. May knowledge ka sa how to use the compressor limiter, the crossover, the equalizer. Since may sarili naman ng equalizer yung mixer, so hindi ko na kailangan isaksak dito yung condenser mic. Ang ginagawa na lang ng mixer is mag-send siya ng signal dito sa phonic, para kapag may mga unnecessary noises, like yung mga naririnig yung tumatahol na aso, napuputol niya. So yes, that's I guess that's all. Baba lang tong video na to, since yun lang naman yung tanong. If you have any more questions, just feel free to comment sa comment section, and I will try my best to answer that. Yes, don't forget to you know the drill, subscribe, click that notification bell, like, share, gusto niyo i-share kung may natutunan man kayo. Comment down below kung meron pang questions, no? I will try to answer that. Yes, see you on my next video.